Hello everybody, welcome to Gap Languages. In today's video we have another reading story. So as usual I'm going to read this story, then I'm going to explain everything. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. This way we will be motivated to make more videos. And if you want to study with one of our tutors, you can check our website at www.gaplanguages.com, where we specialize in Afghan local languages, Dari, Pashto, Uzbek. As well, we offer one-on-one English classes. Okay, everybody, let's get started. مکتب ما. مکتب ما means our school. مریم و طاهر با هم قصه می گفتن. اونا از درختان و گلهای مکتبشان یاد میکردن. اوکی، مریم و طاهر با هم قصه می گفتن. So مریم and طاهر telling stories. قصه گفتن is to say to tell stories. They were telling stories. اونا از درختان و گلهای مکتبشان یاد میکردن. So now here they یاد کردن is to remember. They were remembering the trees and also the flowers of their school. So they were basically talking about the trees and flowers of their school. Okay, let me read it one more time. مریم و طاهر با هم قصه می گفتن. اونا از درختان و گلهای مکتبشان یاد میکردن. Okay, let's go to the next slide. مریم گفت طاهر جان، من مکتب بسیار دوست دارم. معلم و همصنفان ما نیز دوست دارم. اوکی، مریم گفت مریم said طاهر جان, dear طاهر, من مکتب بسیار دوست دارم. I really love school. معلم و همصنفانم را نیز دوست دارم. I also love my teacher and also my classmates. Okay, so مریم گفت طاهر جان، من مکتب بسیار دوست دارم. معلم و همصنفان ما نیز دوست دارم. Alright. دلم برای همه اونا تنگ شده است. طاهر گفت مریم جان، من هم دلتنگ شدم، ولی جای تشویش کردن درس هایم را میخوانم. اوکی، so دلم برای همه اونا تنگ شده. That means I miss them all. So دلم برای همه اونا تنگ شده است. So I miss my classmates a lot. So he's saying about the school teacher and also the classmates. دلم برای همه اونا تنگ شده. طاهر گفت طاهر said مریم جان، من هم دلتنگ شدم. I'm also bored. So ولی جای تشویش کردن. So instead of worrying, درس های من میخوانم. I study my lessons or I do my lessons. Okay, let me read it one more time. دلم برای اونا تنگ شده است. طاهر گفت مریم جان، من هم دلتنگ شدم، ولی جای تشویش کردن درس های من میخوانم. اوکی، کتاب خواندن آدم نمیگذاره که تشویش کنه و تو هم اگر مانند من کتاب بخوانی هیچ وقت تشویش نمی کنی. اوکی، کتاب خواندن آدم نمیگذاره که تشویش کنه. So reading books doesn't allow you to be stressed. So تشویش نمیگذاره. So doesn't let you or doesn't allow you to be worried or to worry. تشویش کردن is to worry. تو هم اگر مانند من کتاب بخوانی and if you also study like me or read like me, هیچ وقت تشویش نمی کنی. You would never worry. Okay. کتاب خواندن آدم نمیگذاره که تشویش کنه. تو هم اگر مانند من کتاب بخوانی هیچ وقت تشویش نمی کنی. مریم کتابایش آورد و گفت بیا طاهر جان درس بخونیم که دیگه تشویش نکنیم. اوکی، مریم کتابایش آورد. So مریم brought her books. آورد means brought و گفت and said بیا طاهر جان درس بخونیم. Let's study dear طاهر که دیگه تشویش نکنیم. So we don't worry anymore. اوکی، مریم کتابایش آورد و گفت بیا طاهر جان درس بخونیم که دیگه تشویش نکنیم. 1 ساعت درس میخوانیم. 1 ساعت
یک ساعت درس میخوانم، یک ساعت می نویسم، یک ساعت رسامی میکنم، بعد بازی میکنم. So یک ساعت درس میخوانم. So I study for 1 hour. یک ساعت می نویسم. I write for 1 hour. یک ساعت رسامی میکنم. And I draw for 1 hour. And then بعد بازی میکنم. And then I play. Okay. یک ساعت درس میخوانم، یک ساعت می نویسم، یک ساعت رسامی میکنم، بعد بازی میکنم. آفرین دختر قندم. So now her mother is saying آفرین. آفرین means well done. My beautiful or my dear daughter. بسیار نظر خوب داری. You have a very good idea. نظر خوب is like good idea. مادرشان گفت their mother said پس بیاین که با هم مکتب خود پاککاری کنیم. So پس بیاین. So let's come. با هم مکتب خود پاککاری کنیم. So let's do the cleaning. Let's clean our school. Okay. آفرین دختر قندم. بسیار نظر خوب داری. مادرشان گفت پس بیاین که با هم مکتب خود پاککاری کنیم. که بعد از این کار هر دو مصروف درس خواندن شدند. مریم از خواندن کتاب، نوشتن و رسامی لذت می برد. بعد از این کار after this work هر دو مصروف درس خواندن شدند. They both became busy studying. So this means so they were involved in reading and studying. مریم از خواندن کتاب. So مریم reading the books, نوشتن, writing و رسامی and drawing لذت می برد. She would enjoy reading, writing and drawing. Okay, last time. Okay, بعد از این کار هر دو مصروف درس خواندن شدند. مریم از خواندن کتاب، نوشتن و رسامی لذت می برد. او بسیار خوشحال بود و دیگر تشویش نمیکرد. او بسیار خوشحال بود. She was very happy و دیگر تشویش نمیکرد. And she wouldn't worry anymore. Okay, او بسیار خوش بود و دیگر تشویش نمیکرد. Alright everybody, this is the end of the story. Hopefully you like this video. If you do, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And until then, take care and Khuda Hafiz.